Olá, pessoal. Olá, uma boa noite. Boa noite, vamos entrando. Galera, nosso grande dia é hoje, o fechamento da nossa semana de privacidade. O que vocês têm achado? Gostaram, não gostaram? Já vai deixando seu feedback aí no nosso chat. Tô vendo algumas pessoas aqui já. Vamos entrando. Já compartilha, chama aqui teu colega. Quem quer praticar inglês hoje? Já vamos chamando também. Hoje nós temos os convidados fantásticos da IAPP, o Dirceu e o Byron. Tem aqui muito para dizer, muito para contar para vocês. Estou esperando um pessoal compartilhar. Não esquece de curtir, não esquece de inscrever. Galera, a inscrição tá ainda diferente do número de visualizações, tá? Ao todo já são quase 2.000 visualizações, se for contar todos os dias. E temos aí uma taxa de inscrição abaixo disso. Então, por favor, já vamos chamando. Pessoal, vamos começar oficialmente então. Como você já sabe, meu nome é Thiago Guedes Pereira, sou sócio fundador da DeServ, sou o CEO hoje aqui. A DeServ é uma empresa focada em segurança da informação e privacidade. Nós nascemos em 2012, temos unidade em São Paulo, do Rio Grande do Sul e São Paulo, capital. Atendemos diversas empresas e temos três principais focos, tá? Produtos e serviços em segurança da informação, treinamentos em privacidade, como o treinamento da IAPP, ESIM, nós também trabalhamos com a ESIM, e nós temos a parte de consultoria em LGPD e ISO 27001. Esses são os nossos três principais focos. E hoje nós temos aqui o nosso queridíssimo parceiro da IAPP para conversar com a gente. Pessoal, essa semana da privacidade está sendo incrível, né? Não esqueça aí que hoje, no final, a gente vai dizer quem ganhou, quem foi o sorteado, quem foi a pessoa mais engajada. Eu já imaginava o resultado, tá? Mas assim, foi bem legal. Vocês são maravilhosos. Pessoal tomando nota, tirando foto. Parabéns para vocês, tá? Vamos compartilhando, curtindo, vamos chegando. Sempre, a gente sempre estimula a interação. A gente vai falar sempre em inglês aqui, mas as perguntas e os comentários podem ser em português, tá? A Ana Vitória, que vai conduzir o bate-papo aqui, ela vai poder fazer a tradução disso para vocês. Então, fiquem tranquilos. E tudo será gravado e depois a gente vai legendar. Então, vocês também vão ter esse material para depois uma consulta, tá bom? E como você já sabe, esse evento foi pensado para você que faz, que busca um diferencial, que realmente se importa, tá? Que quer ser um profissional de segurança da informação e privacidade melhor remunerado. Nós falamos no primeiro dia de Privacy by Design, de incidentes de segurança. Depois, no segundo dia, a gente falou de Privacy by Design. Falamos depois de atendimento a titulares de dados e depois de segurança em nuvem com o nosso queridíssimo Andrei. E hoje nós vamos ter um papo com a maior associação de privacidade do mundo. Fica ligado, tá? Vai ser muito legal. E hoje vamos fechar com chave de ouro. Eu quero relembrar vocês do que a gente já combinou, tá? Mas é sempre importante ressaltar. Hoje nós vamos encerrando um ciclo, mas nós tivemos R$ 5.000 de prêmios ao longo desse evento, tá? Já foram 5 ganhadores que já receberam seus e-books e hoje tem muito, muito mais. Então, fique até o final que vai valer a pena. Nós separamos o melhor para o final. E como vocês já sabem, hoje vamos premiar 2 participantes que mais engajaram no evento, tá? As interações eram válidas até hoje. Então, já foi contabilizado, isso já se encerrou, mas nada impede de você compartilhar o print, sua foto, seu comentário, usando a hashtag Semana da Privacidade DeServ nas suas redes sociais. Hoje também temos um sorteio especial para quem já é aluno, fique esperto. No final também faremos esse sorteio. Outro ponto bem importante é o preenchimento da lista de presença. Lembrando que é a única forma que a gente vai ter de saber quem participou e depois enviar um certificado que poderá ser utilizado para comprovar horas na faculdade ou no seu trabalho, tá bom? E a gente dividiu uma série de benefícios. Todo dia teve uma promoção, um presente para você, um reconhecimento para você. E eu quero lembrar quais foram. No primeiro dia, nós falamos de um treinamento de formação de DPO ESIM. São 4 módulos completos, sendo o PDPE voltado a LGPD, a ISFS voltado a ISO, PDPF voltado a GDPR e o PDPP voltado a um framework de privacidade.
É válida essa promoção só até hoje, tá? Final do dia, só até hoje, quem comprar 20% de desconto na trilha completa, tá, galera? Então, pra vocês terem uma ideia, de R$ 3.500, a gente vai fechar esse curso por R$ 2.400 à vista ou até 10 vezes sem juros. É isso aí, pessoal. Desconto de R$ 1.100, válido só até hoje. E para você que tem uma empresa ou que trabalha na empresa e está buscando uma consultoria, um projeto de conformidade em LGPD, a gente tem uma super oportunidade. Feche qualquer projeto de consultoria neste mês de maio, tá? A gente vai dar 20% de desconto para quem fechar só nesse mês, tá? E vai receber um baita de um bônus. É uma formação completa de DPO Exim para um colaborador da empresa, tá bom? E tem muito mais. Se você já começou, ou se você quer acelerar seu processo, ou até automatizar algum processo, nós temos uma parceria com a Privacy Tools, uma maior Privacy Tech aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Recebeu um aporte de 2 milhões do grupo Bossa Nova, está crescendo pra caramba, e a gente vai dar 15% de desconto na mensalidade para quem contratar aqui essa ferramenta através dos nossos links, tá? Uma ferramenta excelente de gerenciamento de privacidade. Onde nós falamos também da nossa mega oferta do Sophos XGS, que é a nossa solução de faro. Lembrando que a DeServ é parceiro Gold, nós somos especialistas nessa solução, nós somos especialistas em implementação. Então, se você contratar hoje, né, você vai garantir a continuidade do seu negócio, mitigação de risco, proteção contra a rançor e um preço sensacional. Contrato de 36 meses está a partir de R$ 700. Então não percam, tá? É muito importante isso aí para sua empresa. Então a gente se preocupou em treinar você, soluções de privacidade, soluções de segurança, consultoria, portfólio completo. Nós queremos te atender 360 de forma completa, tá? Não dá para perder. Se você ficar interessado, entre em contato conosco, nos chama aí no WhatsApp. O link está fixado no site, no chat aqui no YouTube, tá bom? No primeiro dia falamos sobre incidentes. No segundo, na terça-feira foi Privacy by Design, na quarta, titular de dados, na quinta, eu estou seguro em ambiente em nuvem, e hoje é IAPP mais DeServ, Ready to Protect You, beleza? Galera, olha só, vou chamar uma pessoa muito importante, ela vai fazer uma apresentação para nós, vai falar sobre o cenário mundial de privacidade, o nosso convidado internacional, tá? Byron, ele é Sales Manager da IAPP. Byron, please join us tonight. Hello, Brazil and beyond. It is wonderful to be here. Thank you so much for having me. It is a great topic to talk about privacy. I am the IAPP Channel Sales Manager for North America, Brazil, and India. So I take care of our partner network that really takes on privacy from their own region, from their own place, and is really an extension of the IAPP. I wanted to go over a couple things about the IAPP here. First being a little bit of a background about the IAPP. You can see this slide up right now. And then also... after you start your presentation, I want to tell you, I'm very happy for this opportunity. For us, it's a great to have a participation with a vision out to Brazil. All contacts we have is from Brazil, inside Brazil to outside. It's very nice to have a view of the opposite, you know. Byron, I know you perform for us tonight. That's why I want to be very comfortable. I going to stay here in the back office, learn a lot, and come back to the final, okay? And an excellent event for us. Now it's all with you. Break your leg. Wonderful. Thank you so much. And great to be here. I think all of our perspectives really add to this whole equation of privacy, especially now in 2022 as everything gets started. So very quickly, a little bit of background of the IAPP. We were established back in 2000. The International Association of Privacy Professionals, or IAPP, is a not-for-profit, policy-neutral professional association. Our core mission is to define, promote, and improve the data protection profession globally. We are based in Portsmouth, New Hampshire,
USA, and we also have an office in Brussels, Belgium. The IAPP also currently has additional staff in over a dozen other countries and more than 74,000 individual members in 155 countries around the world. We provide privacy and data protection certification, publications, research, events, and networking opportunities for our members. Privacy is what we do strictly. Official training partners, like DeServ, are a qualified extension of the IAPP, but able to also offer much more than just training. We choose to align ourselves with brands like DeServ that share the importance of privacy education and consultation. A little bit of background here on the growth of the IAPP. We grew to 10,000 members in 2012, and now we're more than 75,000 members in 2021. We are about to surpass 74,000 members with estimates of a 10x moment for the IAPP if a federal US privacy law is passed. IAPP members obtain unlimited access to many valuable benefits, including members-only content, career-enhancing tools like our career page that allow partners and companies to list their open job recs, free web conferences, also on-demand programs, also discounted rates on conferences, educational resources, and programs. We also feature networking opportunities like our famous knowledge nets that allow professionals to apply a social offering to their professional groups. We have more than 150 locations and 50 countries around the world, knowledge net chapters. We also have knowledge net chapter meetings that provide local networking, again, socializing and continuing education opportunities for thousands of professionals. At the moment, we have chapters in both Sao Paulo and Rio de Janeiro, Brazil. We hope to bring many more to you, and that is in the works already, since Brazil has been such a priority for us. We also have them in the rest of Latin America as well, and all that is available through our website or DeServ. We also have a privacy list, which is a forum for all IAPP members to share information and ask questions of their peers. This list is a great resource for all industries to find best practice via the people doing work like their own. IAPP members directory access, which gives insight into the professionals that want to create the community and relationships that make the IAPP so wonderful. The IAPP has a suite of privacy and data protection certifications. The first being our CIPP, which is split into regionally specific certifications, US, EU, and Asia. The CIPM, which is more managerial or operations-based certification to help you with the day-to-day operations of managing a privacy program. CIPT, which is really for our technologists, building out that toolbox of opportunities and tools to use to bring privacy to the forefront of your business strategy or objectives. We also have the CDPO certification, specifically CDPO Brazil, which is a pairing of CIPM, managing a privacy program, plus an exam and training on LGPD, of course, the comprehensive privacy law in Brazil. No matter which one you pursue, rest assured that the IAPP certifications are the world's most trusted designations in information privacy. Tens of thousands of privacy pros have taken advantage of these programs worldwide. 4 of the IAPP's 8 certifications meet ANSI ISO accreditation, essentially international standards. So you will be recognized internationally when you apply and receive these certifications. CDO Brazil has become really the forefront of education and then validation of your expertise in Brazilian law and management of privacy programs.
With recognition of ANSI by the International Accreditation Forum, IAPP certifications are internationally accepted by governing bodies that look for the IAF stamp of approval. We work with a company, True Staffing. They are the premier e-discovery, cybersecurity, and privacy staffing agency. They call out CIPP paired with a CIPM to really put you at the top of the list for any privacy role that you might be going after. Moving on here, I wanted to talk a little bit about the place of privacy today and how that is changing what we do as privacy professionals and how that's bringing in new professionals to the privacy world. Every company today is in some way a tech company, and the vast majority over the past 10-ish years has been working on a digital transformation, essentially shifting how they use tech and data as differentiators. First, either internally to build efficiencies or operational health measures to be proactive, or externally, how to compete better. What sector or customer profile is going to improve our competitive stance or revenue stream? We know that investment is growing, including more than half of all in tech investments by 2023. Today, according to Forbes, nearly every organization is in some form of digital transformation. What we have learned is that privacy is critical for any digital transformation and can be a brand differentiator. Leading indicators for the growth of privacy in the tech profession is really that last two bullets on the slide. By 2023, next year, 2.3 trillion in investment is such a huge amount and a real tipping point to represent more than half of all tech investments. That is a clear recognition that digital transformation is becoming a differentiator, not a can do, but a must do. According to the IDC, or the International Data Corp, 70% of Fortune 500 companies in the US and EU have a strategy or are working on one, and 21% think they are already done. As per IDC worldwide, spending on digital transformation will reach that 2.3 trillion in 2023. Craig Simpson, the research manager from IDC, says that we are approaching an important milestone in DX investment, with our forecast showing that DX share of total worldwide technology investment hitting 53% in 2023. I wanted to go over a little bit about the examples of risk of sharing your data and what this all means to us as privacy pros. I wonder if any of you have ever received one of these data breach notices. Unfortunately, if you have, you know what that means, but also if you haven't, it might happen in the future. Many companies say, we need to ensure we don't end up on the front page of the Wall Street Journal, right? You don't want to lose customer trust. You don't want to lose loyalty with your brand. But there is other use of data that is a little bit less nefarious. Like when you Google something and the next time you're in your browser, this appears, right? We officially call that the creepy factor of data privacy. To that end, it is good to look at some of the related metrics when privacy isn't an organizational priority. So, organizations with the least rigorous privacy practices are nearly 80% more likely to suffer a data breach, 7 times more likely to lose the number of records in a breach, and the average company today shares data with about 730 different vendors. Vendors are responsible for 2 to 3 of these data breaches. So breaches are obviously a big part of the wider risk matrix as we see the rise of privacy regs around the world. With Brazil's LGPD and other stringent pieces of privacy regulation coming into the force the world over,
quote unquote adequate security is now mandated by law. And with these complex pieces of legislation has now come a class of technologies to help privacy teams understand and comply with them operationally. Increasingly, this means the professional lives of information security and privacy professionals are overlapping, captured perhaps in the European idea of data protection. It's clear these two classes of professionals need better ways to work together, better methods of communication, and common tools. The risk for organizations that do not comply with privacy regulations is costly. Like I mentioned, loss of customer trust. Companies that employ professionals with certifications are better able to apply strategies, policies, processes, and techniques to manage cybersecurity risks while at the same time enabling prudent data use for business purposes. For the information economy to succeed today, companies must balance potential privacy risks with opportunities to extract value from their data. This is causing gaps of knowledge inside organizations that more privacy professionals are needed to fill in. The annual IAPP EY governance report notes that nearly half of organizations will be adding staff in the coming year. So we have a need to mitigate risk, a need for qualified professionals, and DeServ with some wonderful training opportunities to help you take on those risks, but also make that a business objective and differentiator. The key messages being here, one, there's a direct correlation for companies from data breaches to privacy practices, and two, third-party usage and data sharing is a key risk for and source of company data breaches. So keep that in mind as you go through your digital transformation. Moving on here, I wanted to bring up some research that Gartner had done, showing that in January 2020, Gartner saw that 10% of the world's population was subject to a national privacy law. Gartner most recently updated their research last month. Now they estimated that by 2023, next year, 75% of the world's population will be covered by a national privacy legislation. So 65% of the world's population is going to have their very first national privacy law, LGPD and Brazil included. This means enormous growth and complexity in privacy with more trained bodies needed. As you know, LGPD is working its way into effect in Brazil. We're also seeing efforts to initiate and revise laws in countries like Australia, New Zealand, and Canada. More movement in smaller countries with lots of interest. IAPP research done last year on DPO requirement data shows that DPOs are required for many orgs under the GDPR. When IAPP went to the European DPA, we documented 400,000 registered DPOs in the 17 DPAs that responded to us. We then extrapolated that out to other European states, for which we estimate a market need of 500,000 DPOs in Europe. Imagine what that means for Brazil. To date, we have about 30,000 IAPP members in Europe, and we are seeing growing numbers in Brazil now that LGPD has really taken hold. It's been wonderful and absolutely amazing to see how Brazil has taken LGPD on headlong, obviously with its large population of lawyers. It was a very natural, piece of focus for them, but also we're seeing business take this on as a real objective and piece of strategy as they go forward. Moving on here, I wanted to talk about the privacy talent deficit. Many tens of thousands, if not hundreds of thousands of trained professionals are needed in the months and years ahead. The IAPP believes the end position of the privacy profession will be 1.5 to 3 million professionals working on data privacy, reflective of the cybersecurity skills gap we've been working through already. Good news from a business perspective, training and certification is a huge part of that story. Thank you, DeServ, for offering those options.
IAPP launched last year a program to better put more effort toward firing up talent acquisition for privacy professionals. Professionals in Brazil, with help from our partners, will be able to reap benefits of these additions as they are launched. Last summer, we found there were 12,000 job openings that touched data protection and privacy in a significant way, either in the job title or in the requirements of the job. Not many experienced professionals are available to fill those jobs. Thanks to our data from our past research, we realized that something else is needed here. A lot of companies are moving in a lateral perspective to apply professionals to roles that people don't yet have the expertise for. What I'm trying to say here is training and certification in privacy will differentiate you and make you a more valuable asset to your company or future roles that you would like to have. Companies are being forced to adopt this lateral solution. Organizations need to take professionals laterally from adjacent fields, is what we call them. You know, somebody who might not necessarily be working in data, but might be close to that focus of the company. The training that they'll need to apply them to data protection so that they can get their job done is right now the only option for these companies. Retraining people that are already in different roles, laterally moving these professionals into roles that protect privacy or take care of data protection. The quickest, most effective way to move laterally is to train and certify. Organizations, large and small, are being forced to do this. Unfortunately, there's no other option for them because the professionals with experience are few and far between. Moving on here, I just quickly wanted to take you through a little thought experiment, set the stage here a little bit. If you want to read this really quickly, imagine if a virtual reality game collected 2 million biometric data points, something that's very soon becoming a reality for us all. An insurance company buys that data. The player is then denied life insurance. And then even farther down the line, the player's sibling is also denied insurance. Why is this? Well, let's think about the emerging technologies of virtual and augmented reality. We are seeing the ability for these companies to collect biometric tracking data, micro movements of head, torso, hands, and eyes. This can be medical data, right? This might be data that could be sold to an insurance company and might affect the rates that you actually pay on the other end. This data can also be used to diagnose or predict anxiety, depression, schizophrenia, addiction, ADHD, autism spectrum disorder, and more about a person's cognitive and physical function. Anonymizing VR and AR tracking data is nearly impossible because individuals have unique patterns of movement. So where does this bring us? To a reality where data collected by companies could be used in ways we've never even dreamed up. Long story short, everyone, privacy is this wonderful matching up of policy and technology, and a really interesting place to find a professional home. My going on 5 years now with the IAPP, if you do the math, that's about 2018. I've seen so much happen since the passing of GDPR. We're starting to see more and more professionals from the organization get turned on to privacy, but also kind of forced into privacy roles. We'll hear from Dirceu and Anna later on about what's happening specifically in Brazil, what we're seeing in other parts of the world that could predict what's going to be happening in Brazil in the future, and also how different roles and responsibilities in the organization can't not think about privacy. Data is such a valuable piece of most companies' business objective these days. It's really interesting that we might be in a position now where certain companies need professionals that are going to be doing work that's a little bit outside of their regular duties and responsibilities.
anyone who touches data inside the organization can be a liability. All we want them to be able to do, you included, is to be able to raise their hand when they see something wrong. Recommendations on where to start on privacy. Data inventory. You want to know where your data is going and why, and how and what information is being passed on to other parts of the business or other departments. Training and certification will be a big part of making you aware of what's going to be happening as it relates to data. And then in terms of compliance efforts, what you have to do to stay in compliance. We talked about data breaches before. Obviously, that's the fear-mongering side of the equation. We really want to see businesses able to utilize training and certification to protect themselves, but also differentiate themselves and use data protection and privacy to be something that can actually add value and functionality to what they do already. We'll talk more a little bit in the next couple of minutes about what Brazil's doing, what the IAPP is doing to support Brazil. How we're going to be helping this large group of professionals find their way through new and challenging regulation, but also use this training and certification to bring themselves to a more powerful position in their company, or to get into a position that might be more exciting for them. If you think about it, anything with new, exciting, unknown areas ends up being a real place of change and excitement. And hopefully, using partners like DeServ, you can take yourself to a better position where we can really use data in a way that makes sense both for our users, our customers, our clients, but also to protect our business and make it really last for the future. Thank you so much, everyone, for having me. It's so wonderful to be here. I can't wait to talk to the rest of the panelists here. Thiago and team, it is so wonderful to have you as partners. We really appreciate your premium service of the Brazilian market, and we hope to continue this relationship for a very long time. And I am so excited to talk to you all about what privacy is bringing to Brazil. Thanks so much. Anna, off to you. No, thank you, Byron. Thank you for Very your time. Of course. Thank you very much. Pessoal, então, agora, depois dessa super explanação do Byron, a gente vai voltar a falar sobre alguns temas que ficaram. Acho que a gente tem que estreitar mais alguns conceitos, principalmente essa questão de novas tecnologias. Também a gente vai convidar o Byron e o Dirceu, que é o representante da IAPP aqui no Brasil, que também está com a gente nessa noite, para que eles nos contem um pouco mais sobre essa experiência da IAPP no Brasil. A gente já tem uma legislação aí há mais de um ano em vigor, como é que a IAPP, então, entende, como é que a IAPP percebe o Brasil em termos de segurança de dados, proteção de dados, segurança da informação. Então, o Dirceu já está aqui. Hi, Dirceu, good night. Thank you for joining us. Hi, Ana. Hi, Byron. Hi, everyone. Obrigado a todo mundo. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho em português, porque eu estou vendo que no chat o pessoal está falando, tem alguns colegas que estão ajudando com a tradução simultânea. Até quero aproveitar, desculpa, Dirceu, te interromper, eu quero aproveitar para agradecer especialmente ali na pessoa, então, do Eduardo Rocha, que é nosso colega aqui da DeServ, que fez uma tradução simultânea. Muito obrigada, Rocha. E eu acho que a gente pode seguir, então, e a Raquel, que também se engajou muito nessa semana da privacidade. A Raquel, então, é nossa ouvinte, nossa telespectadora, nossa parceira aqui na DeServ. E, Dirceu, desculpa a interrupção, só queria fazer esse parênteses para justamente agradecer esse pessoal. Eu acho muito importante, porque como a apresentação do Byron foi em inglês, eu vi que alguns colegas estavam, ainda estão tendo um pouquinho de dificuldade para pegar alguns tópicos. É muito legal ver que alguns colegas estão participando no próprio YouTube, se voluntariaram a poder ajudar a fazer a nossa mensagem chegar de uma forma melhor.
Eu fico à disposição, gente. Se vocês entenderem que para mim é melhor que as minhas falas sejam em português, tudo bem. I'm very confident about... I know Byron is not going to be upset if I speak a little Portuguese. Not at all. Just to make sure to help you guys understand what are some of the concepts that we're going to talk about. Again, I am very vou mudar a fita para português. Estou muito feliz em estar aqui com vocês aqui nesse evento da DeServ. É legal ver a participação das pessoas aqui no chat, muito bacana, e eu fico muito feliz com a oportunidade de poder estar participando desse evento. A gente está fechando o evento, né? A IAPP, ela tem como vocês viram pela própria... ninguém melhor que o Byron. Nobody's better than Byron to explain that. A presença da IAPP mundial, aqui, o que muitas das coisas que nós temos feito pelo mundo. E agora acho que é um momento legal para a gente falar um pouco do foco que a IAPP tem hoje no Brasil, inclusive do foco para essa parte de treinamento, onde a gente tem a DeServ como uma das nossas Official Training Partners, como a Bruna mesmo mencionou no próprio chat, os treinamentos são feitos em português, pessoal. Os exames também são em português, quer dizer, as provas são em português, o CIPM e a prova do CDPO. Então, para o pessoal que por algum motivo não se sinta muito confortável, ou acho que o inglês pode ser um desafio um pouco maior para ela, todo o material de treinamento, livro, todo o material que vocês vão precisar para fazer o treinamento para a certificação, ele está em português. E one important thing that Byron told us, regardless of whether the exam is in Portuguese or in English, is the same certification. It's a certification that's recognized worldwide. And so guys, whether you take a CIPM from Brazil, it's no different than if you take a CIPM from Europe, US, or anywhere else in the world. It's the same it's test. The same standard, the same is the same. The difference, of course, is that we created a package, a specific package. A gente criou formato, specific format for the Brazilian market, which includes not only the CIPM, quer dizer, não tem só o CIPM, but also, mas também tem uma prova específica sobre LGPD, que the exam that only covers LGPD is only available in Portuguese right now. And then if you, for example, let's say, take the exam, take the training from the DeServ, you leave with 2 certifications. Você sai com 2 certificações. Você sai não só com a CIPM, que é reconhecida internacionalmente, então você tem o International Recognition da CIPM, mas você tem uma certificação específica sobre LGPD, sobre lei, e inclusive leis correlatas brasileiras. A gente cai marco civil, cai outras matérias também. Você tem um pacote, um package, que é muito interessante. E agora eu vou switch to English to include Byron in the conversation. Yes, please. Byron mentioned that that companies such as True Staffing Yes. do rely on the fact that on our IAPP certifications as a premium standard. Yes. In terms of certifications for privacy. And Byron, it's the same thing in Brazil, guys. I mean, yes. Check LinkedIn, check job offers anywhere. It started to become a trend. You've seen a lot of good job offerings you find in Brazil. Muitas oportunidades de emprego. Pedindo já, né, Dirceu, a certificação da IAPP. Então, já colocando isso como um requisito. E a DeServ, então, como um dos parceiros da IAPP no Brasil. So we are here to help you. And Byron, I have a question. So, of course. Who can take the IAPP exam? Great question. So the magic of CIPM is it really is built for anyone who touches data, but also might be in a position where they might have to manage pieces of or all of the management of a privacy program. The magic of the CDPO Brazil package, to Dirceu's point,
was that we combined the globally accredited, globally acknowledged CIPM, which is mapped to the NIST privacy framework, which really is the international standard for building out a privacy program. But then attached to it, the law-specific overview of LGPD and testing on that law, so you understand the compliance efforts needed for LGPD. CIPM is globally recognized. To Dirceu's point, what you're getting from DeServ is exactly what the IAPP is teaching all over the world. It puts you at the same level as any of those professionals around the world with that CIPM certification. It's also a great jumping off point. We don't necessarily say that there is a prerequisite for any of our certifications. So CIPM is an okay starting point. As we build out our efforts to support Brazil, we will have more opportunities to on-ramp new professionals, professionals who are just starting their journey into data protection and privacy, to be able to kind of onboard them with foundation fundamentals that will help them get ready for other certifications. CIPM is a great place to start because it gives you the day-to-day operations kind of tools, processes, and procedures, best practice to be able to take care of a new to even mature privacy program. Great question, Anna. It really is one of those certifications that's most powerful for us. To give you a little bit of data here, CIPPE is still in the lead thanks to GDPR, but CIPM really is rising to the surface as that real core certification for day-to-day operations having to do with privacy. And I think the last point here, the best part is that it really does support you through your whole journey into privacy. It's going to give you tools and overview of concepts and theories and validate that for your peers and your colleagues to show that you can do that work and you know how to do that through best practice. Great question, Anna. So Dirceu, we can say, we presume the IAPP exams is not only for legal or technology, so it's for anyone who manage data. Can we say that? Eu sou tio português. Então, sim, Dirceu, a gente pode. Para todo mundo. Assim, é importante notar que, por exemplo, não existe um pré-requisito, por exemplo, um requisito de graduação em Direito, ou graduação em TI, ou graduação de... Não existe um pré-requisito para você poder fazer o exame. O CIPM, por exemplo, eu vou falar aqui muito mais from my own experience, I'm currently studying to take the exam, so I can tell you from my current experience. O importante é você... ele, na verdade, ele o que é exigido em termos de certificação é como você montar, gerenciar e os pontos importantes para você poder gerenciar um programa de proteção de dados dentro de uma empresa, de qualquer tamanho, seja uma empresa pequena, média, grande, small, medium, large companies. What the CIPM can teach you is the skills. It will test you on the skills that are required for you to build and manage and support a privacy program. Então, você vai ter, desde que você, e eu particularmente conheço pessoas que têm formação em social science, quer dizer, ciências sociais, outras áreas, que estudando material, fazendo os cursos, fazendo treinamento, elas conseguiram migrar para a área de privacidade. A gente vê, por exemplo, no caso dos advogados, como migraram advogados de outras áreas que trabalhavam com real estate law, quer dizer, direito imobiliário, migraram do criminal law, estão migrando para o data protection. A gente vê advogados migrando de outras áreas e fazendo certificações como CIPM e conseguindo, mais uma vez, estudar. A gente tem, eu vou switch to English, porque agora falar do requirement, eu quero, I'll be glad if Byron can confirm that to me.
we often recommend that a student, in order to pass a certification such as the CIPM, it's usually would be around 30 hours of study. Yes. And this is what we recommend. Check the book, being able to have time to read the materials. I do, sorry about leaving the cameras, just to make sure that I do have my book here. So I have a printed version. So it's important that you read the book, understand, and that you are, for example, and if you have the opportunity of having the help of a training partner, is way much better, because then you can go through not only the book, but also the topics, and being able to ask questions. Sometimes you might not fully understand something that's in the book. You might want to be able to interact with an experienced teacher or trainer. You'll be able to do so with the help of one of our training partners. And again, IAPP is very strict when we're selecting partners. So we want to make sure that the quality of a qualidade dos nossos parceiros, a gente é muito, eu vou dizer o termo, muito cri-cri. A gente é muito cri-cri, a gente é muito estrito, né, com a qualidade dos nossos parceiros aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então a gente sempre faz questão de, se ter um training partner que está com a gente, we'll switch to English. If we have a training partner that's with us, it's we definitely are fully aware of the quality of the training that they can provide. That, and of course, they have all the materials, all the tools that you need in order to pass are available. Again, it's important to note that, just for the Brazilians. I'll switch to Portuguese. Aqui não é concurso, gente. Não se preocupa não, tá? O nosso objetivo não é passar 10 pessoas em 100. We're not gonna make sure that only 10 people will pass from 100 people. The tools are all available. The materials, the training materials are available. We know that the test is not easy. It's not an easy test to pass, but we are confident that if you study, you pass. Yes. And Dirceu and Byron, I need to say that Bruna and Andre, they are our teachers. Very great. They are real experts. Great trainers. And our students are going really well, so it's great. I have another question for you, Byron. You said in your speech something about new technologies and about the metaverse. So how IAPP see these new technologies? Como a IAPP vê essas novas tecnologias, em especial o metaverso, que é, eu acho que o assunto do momento, todo mundo quer entender um pouco mais de metaverso. So, can you tell us how IAPP is seeing these new technologies? Of course. Yeah, great question. The magic of emerging technologies today is that in a lot of situations, we don't yet understand how these things are working. We have AI and machine learning technologies that are doing things that we don't even understand yet. The magic too is that with data protection and privacy, we can start to always put the user first. So user-centric privacy by design is really important when we're looking at emerging technologies. Things like AR and VR, like I was talking about, the metaverse, like Anna says, are things that when built with privacy in mind, become more powerful, but also safer for the user, and really ends up being something that can be of benefit to us. The IAPP looks at these emerging technologies as both a risk and a challenge. We end up having to create certifications and training that prepares the professionals who are, one, building and developing these products and services, but also two, having to create them in a way that's lasting and thinks about data ethics in a way that keeps that user safe and centric. The theory of privacy by design, pretty much creating a system which first and foremost takes care of the user and its data, is so paramount to the way that we
need to look at some of these amazing technologies that are kind of popping up out of nowhere. Obviously, the way the world goes, everything gets bigger or better or more extreme or complex. And we need to handle how to live with it. Exactly. So, yeah. On Tuesday, we talked. Our panel was about privacy by design. Bruna said, Bruna talked about privacy by design, and we need to understand exactly what is privacy by design. So, people with recorder, it will be on our channel em YouTube. So, pessoal, nosso painel sobre o Privacy by Design já está gravado, vai ficar no nosso canal do YouTube, porque é bem importante. O que o Byron está dizendo é que essas novas tecnologias ou tecnologias emergentes, elas têm que vir, então, já com esse pensamento do Privacy by Design. O que tu acha disso, Dirceu? What do you think about this Privacy by Design and these new technologies? Eu switch o português. Eu vou falar português, que eu vi que o pessoal está mandando as perguntas também em português aqui no chat. Eu acho o seguinte, Privacy by Design é um conceito, né? A gente sabe que, embora a lei mencione muito brevemente a LGPD, faça uma menção, não diretamente ao Privacy by Design, mas faça uma menção... Não com esse termo, né? Not with this terminology, Privacy by Design. Yeah. Mas o Privacy by Design, como metodologia, ele é uma metodologia que eu particularmente, tenho visto muitas empresas adotarem e com bons resultados. Então, o que eu posso, por exemplo, o que eu poderia dizer assim sobre... É claro que assim, vale a pena dizer que talvez nem todas as empresas que estão fazendo processos de adequação, quer dizer, not only all companies that are right now doing implementation of LGPD, getting compliance, they're not going to be like ready from day one to have a privacy by design framework ready for them. Most of them not. Most of them, they are not able or not ready. It's part of the process. Yeah, it's part of the process. It's part of the process. É tudo parte do processo. E é importante a gente falar do processo, por quê? Porque esse processo está explicado no material do CIPM, né? Então, it's part of the CIPM training to make sure that a company can reach the level of maturity within its privacy program that makes sure that it's possible not only to implement privacy by design, the privacy by design concepts, but also to make them become what I can say a positive differential for the company, because we're gonna get. Eu vou switch to Portuguese. Nós vamos chegar num ponto. Eu acredito que no Brasil, daqui a pouco nós estamos chegando nesse ponto, no qual nós vamos começar a compreender que alguns que nós, como eu vejo aqui, por exemplo, eu sei que a gente tem em torno de 57 pessoas aqui participando do nosso chat hoje. Muito legal, gente. Sexta-noite, Friday night, everybody very... this will pay later. This will be part of your success. Spending Friday night. But coming back to the subject. O que acontece? Quando a gente está começando a notar que, por exemplo, consumidores... Eu vou usar um exemplo aqui muito claro, não sei quem das pessoas que estão participando aqui do chat já passaram por esse tipo de experiência. Hoje em dia, a gente vê muitos sites de recrutamento automático, né? Algumas coisas, por exemplo, que a gente não entende como funciona. E o que a gente está vendo, por exemplo, eu estou vendo isso acontecer agora. Tem empresas que colocam vagas nesses sites de recrutamento eletrônico e as próprias pessoas que poderiam ser bons candidatos já não querem nem mais participar. Por quê? Porque eles sabem, a política de proteção de dados não é clara. Você, por exemplo, você vai... aquele clássico exemplo da farmácia, do drugstore. You go to the drugstore here in Brazil. You give me your data and then you give you some discount. You give me your data, I'll give you a discount on an Advil or on a headache pill. People are starting to realize that the trade-off is not really with your own with their data. So we need to protect. I think Byron said that. And there are people that are likely to, and I believe that people in the near future, average Brazilian customers, everyone, are likely to switch
from a service provider to another. For example, in my case, I go to a different drugstore. And people start asking me, oh, would you, just to give the perspective to Byron, we have in Brazil, Byron, something called the CPF, which is our corporate Brazilian like a taxpayer security ID. number, something close to the security number. Yeah. And you imagine going to a drugstore in the US and people ask for your social security number because they want to know which medicines are you're buying. And they take all this. They take all these informations and send to the labs. Right. Or they do trades with our data. Companies. So they know if you're taking medication, for example, if you have a kidney disease, if you have a lung problem, if you have whatever, some of this information is switched all around. And years ago, people were only happy about the discounts. Oh yeah, great! I'm getting a discount. But you see, now people are getting more like, why do you want my social security? Yes, they are waking up. They're waking up, not only in Brazil. I don't know, Byron, how you see this worldwide. So not only in Brazil. You said you work with India, I think. Yes. And the LGPD is really based on the GDPR. So how do you see this in all over the world? I think that we're waking up not only here in Brazil. Yeah, great question. What we're finding is that consumers are realizing, yes, when you are the product and services and products are free, gosh, it's so great, right? I can post my messages on Facebook and do all that. But they're also realizing the detriment when their data is used in ways that they weren't expecting. And when companies don't use concepts like privacy by design, consumers can get really, especially today, weary of what's happening with that information. To Dirceu's point and some of the other ones, the examples we used, there's a situation in which you probably wouldn't like a certain company or a certain individual to have specific information on you. Not that we all have anything to hide, but more that something can happen with our data that when we aren't expecting it, and it becomes a shock, it can kind of excite us in the wrong way. And we're finally seeing, and I say finally, and that depends on where you are in the world, that consumers are now a little bit more close to what's happening with their data and really taking care of kind of what's happening to the data that they share and who it gets shared with. We see a lot of, and I mentioned it before, third parties getting access to data that a consumer didn't even know they had. When do we find out? Oh gosh, after a data breach where somebody's been getting our data for so long and we never knew it. Going back to emerging technologies and privacy by design, there's this idea of data disgorgement that's being talked about right now, which means that a machine learning or AI system that maybe had PII in it might have to, by the DPAs, be rolled back until a time that data wasn't included. Which, if you think about it, if you're a company with a product or service, some big shiny thing that you just built over 10 years, and now you have to roll that system back, it could be extremely detrimental to a business. And now with consumers really asking for more, I guess, good stewardship of that data, we're seeing companies realize that, hey, this is something that we could use to our advantage, but also, from the CTO, CISO's office, we're seeing that is a huge, massive risk for these companies. So, giving yourself a little bit of knowledge around privacy by design, yes, please. that as a foundational concept is really important. Yes. So I think one of the first things we need to do is the data mapping, then the data life cycle. We need to understand this. And we still are seeing many organizations that doesn't want to do it.
I don't know why they think the LGBT, nothing's gonna happen. So, a gente ainda vê uma certa resistência, né? I have someone here, Raquel, here on the chat. She said, I went to the dentist and they asked me about my soccer team. Why they need to know that? Alguém já passou por uma situação dessas de ir no dentista ou de repente em qualquer outro lugar assim e perguntar qual é o teu time de futebol? What is the relevance for a dentist to know what is who the team I'm supporter? E aí vem a questão do mau uso dos dados, né? Quer dizer, você vê que, por exemplo, eu estou vendo aqui a mensagem da própria Raquel. Isso. Ela menciona, pediram até a foto dela, que tipo de música ela gostava. What is the relevance of learning what type of music do you like if you go into the dance? Are they going to switch the playlist to make sure if you like country music, they're going to switch the playlist? No, there's got to be. I mean, this is the important thing. People are we, of course, this is a debate which we have a lot of participants which are people that are interested, either already privacy professionals or are interested in becoming privacy professionals. Right. So we understand that we're talking to an audience that is already aware of some of the issues that we're discussing. But it's important to make sure that this is becoming a trend. I mean, you see more and more people asking questions. Why do someone want this information from me? And switching to the side of the company, as Byron mentioned, companies are getting more and more aware that maybe they have collected more than they needed. Mm-hmm. Maybe they most have of collected, the time. Maybe they have what we can call toxic information. We have information in our database that's not required for anything, not necessary for anything. But if there is a data breach, if there is an investigation from an authority, let's say ANPD starts, we're here in Brazil are hoping that this will come very soon, that ANPD will become more active in enforcement and other issues. ANPD will start requiring impact assessments. Vai começar a pedir relatório de impacto, né? Pode ser pedido um relatório de impacto, hoje em dia até por uma autoridade, tipo do judiciário, um relatório de impacto, em teoria, você pode apresentar até para uma investigação do Ministério Público sobre o uso de dados. Então, quer dizer, até o relatório de impacto preventivo passa a ser uma coisa que um profissional que já tem uma noção sobre... Sorry about the português, Byron. É um profissional que já tem noção em privacidade e proteção de dados, ele vai poder chegar numa empresa e dizer assim, olha, esse tipo de dado que você está usando aqui é perigoso. Essa coleta de dados aqui gera um risco. Vamos fazer um risk analysis? Let's do a risk analysis on this. E vamos ver, vale a pena deletar? É mais interessante a gente manter? E essas decisões, é claro que elas são tomadas pelo board, né, pelo leadership, mas elas, em geral, a participação de um profissional com, vamos dizer assim, com expertise, que está estudando o tema, que participa da comunidade de Privacy Data Protection, isso vai começar a ser essencial cada vez mais. And guys, Raquel said here, they asked her to take a photo and she said no. Good job, Raquel. No, yeah, good job. Hang on to that, Raquel. And most of the, we asked here in chat, have you been in a situation like that? And 60% said yes. So we still see they are asking for more information that they usually need. So, and they keep this information forever. Right. And once it's lost, you can never get it back, right? No. Once that nefarious actor has that piece of data and they know that detail about you, they already know. There's no retrieving that and having them forget. And I think we don't talk about that enough from a consumer standpoint, right? Once that's gone, it's gone. Yeah. And guys, I have another question. So
we passed the last 2 years because of the coronavirus and this pandemic. So do you think the topic about privacy and data protection got even more important after that? Because now we are online, I'm here in São Leopoldo, Dirceu in Rio, Byron is in US. So do you think it's more important than the pandemic period? 100%. I can take this one to start. Beyond contract tracing and everything, if you all remember, how did we kick off the pandemic? Everyone moved to Zoom. What happened to Zoom? Yes! They ended up becoming one of the most safe video chat platforms because of their mistakes. They were forced into changing the way they did business. Going back to contact tracing, and vaccine passports, that kind of thing. There was a lot of situations where, for me, example, in the US, you go into a restaurant, next thing you know, you're leaving your first name, your last name, your email address, and your phone number on a piece of paper at a restaurant. Yes. Your maitre d' might be a 15-year-old. It kind of brought to the forefront that sometimes when unexpected things happen, we can kind of move into a place of sharing a lot more than we even realized before we can pull that back. And in situations where we are surprised by something like a global pandemic, there end up being situations where you give up something so fast that you don't even think about the down the road impact of what that's going to mean. I think also it brought to the forefront with everyone working from home, especially for businesses, from the enterprise perspective, so much of company secrets, time, and conversations were being shared over the web. Mm-hmm. And yes, security is a big piece of this, right? Locking down information, encrypting whatever you can. But PII almost stands outside of that because it can be so detrimental to us as humans. When our neighbors learn certain things about us, it changes the whole conversation. And I think we saw that happen with the pandemic. I know the IAPP reported on that a lot. Oh, really? Yes, so, yeah. Please look on the website. There's some publications. Fernando said here in the chat, I still don't trust Zoom after all those privacy problems. Whenever I need to use it, I make sure to uninstall it completely and always suggest better video chat platforms. So, what do you think about that, Dirceu? Tu também percebeu, assim, que algumas coisas a gente teve que se adaptar nessa questão toda de pandemia e etc. Mas também percebeu que essa questão dos dados tomou uma relevância maior por conta dessa fase. E agora, claro, né? A gente é um caminho sem volta também, dessa interação online. Sim, Ana Vitória, acho que a gente percebeu isso muito. E acho que é sempre importante a gente lembrar, isso é uma coisa que eu vi do professor Cláudio Lucena uma vez, eu pedi, não pedi nem autorização, mas sei que ele não se incomoda de eu copiar, de ter pego essa informação dele. Ele comenta que talvez, por exemplo, o direito da proteção de dados, quer dizer, a LGPD entrou em vigor no meio da pandemia. Então, basicamente, quando ela entrou em pleno vigor, a gente estava no meio, assim, todo mundo estava em casa mesmo. E assim, foi talvez a primeira, was the first area of law that was born within a pandemic, yes. within the pandemic. So for us, it became natural to ask questions and to as Byron said, we started interacting through Zoom, other platforms, online resources. Yeah. We started working from home, a gente começou a trabalhar de casa. A partir daí, a gente passou a usar a nossa rede. Algumas empresas, óbvio, cederam computadores para os funcionários, outras não. Então, tem muita gente que usa o computador pessoal e o computador da empresa para a mesma coisa. Então, o risco de ataques para quem trabalha com segurança se tornou muito maior também, quando você tem uma rede que às vezes não é segura, etc. Então, mas assim, é muito importante a gente tocar nesse ponto,
que talvez tenha sido a primeira área do direito, pelo menos ou a única até agora, As I can que remember, nasceu yes. dentro de uma pandemia, né? Quer dizer, então ela a disseminação de conhecimento se desenvolveu dentro de um sistema, de um momento onde a gente não tinha interação pessoal. Tanto que a gente da IAPP, assim, eu vou switch to English agora. We're from IAPP, we were very happy to be able to return to in-person events in the US. I think, Byron, we already returned on the end of last year, right? We already had some events. Yeah, 2 events. But o nosso maior evento, né, our largest event, que é o Global Privacy Summit, aconteceu no mês passado, agora on April, né? E a gente acabou de recebemos ontem, né? We received yesterday authorization to return to in-person events in Brazil. So, guys, pessoal, agora a IAPP, então, pode participar de eventos. Deixa eu voltar para o português para ficar mais fácil, porque é o pessoal que vai participar. A gente recebeu autorização da IAPP para retornar com os eventos presenciais aqui no Brasil a partir desse mês. Então, agora a gente vai ter, provavelmente, aí, eventos presenciais vão poder acontecer também, além dos eventos virtuais, que se tornaram um sucesso, né? A gente está fazendo sempre aqui, e também eventos híbridos, né? Porque a gente vai poder convidar uma pessoa, por exemplo, trazer um o Byron! Guest like Byron. We can bring a guest like Byron to Brazil and have a hybrid event and have a room of people and people being able to participate in person from Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, São Leopoldo, anywhere. And I think this kind of event is more real after the pandemic. So, but sometimes we miss the presential events. And guys, how was that? The GPS or the Global Privacy Summit after 2 years? Oh, it was so wonderful. Those events are so exciting and powerful. Face-to-face is always better. Seeing our friends in privacy in person was just wonderful. We were graced by VIPs like Tim Cook, CEO of Apple, and actually Brad Smith, President and Vice Chair of Microsoft. So if you do the math here, you realize these big companies, some of the biggest in the world, are thinking about privacy and using an event like the IAPP's GPS to market the importance of privacy and what they're doing for privacy. We saw Apple take a hard line on privacy controls for users. Whether that is enough to protect our privacy or not is up to discussion. But we're seeing these big companies do some wonderful things around privacy and using GPS 2022 as a platform for that. We had a record-breaking number of people at GPS, 5,000 people. And a huge cohort of our friends from Brazil. It was really amazing. Obviously, definitely impacted by the passing. Sorry to interrupt, but we had the largest delegation from Brazil. Delegation, yeah. This was the largest group of Brazilian members that we had on the event. We record breaking as well in Brazil. I'm really glad to hear that. Yeah. Deixa eu mudar para português. Desculpe, sorry, Byron. Let me switch to Portuguese a little bit. I'll do it in English and then I'll switch to Portuguese. It's also important to note that an event such as the GPS, which has like 5,000 people, even with that number, we have a very strong educational background in the events. For example, the event is comprised of 4 days. I mean, there are 2 days of events and 2 days of training. So if you're, for example, interested in doing workshops on international, I guess we had those this year, international data transfers, privacy and the metaverse. We do have workshops which are let's say, which is the advice, and I'll switch to Portuguese, é um conselho que eu dou para todo mundo que tem interesse em ir no evento. Não pensar só nos 2 dias de evento. Você tem 4 dias, 4 days of event. E nesses 2 dias que são educacionais,
você tem treinamentos ao vivo para algumas certificações, por exemplo, você pode fazer o Training for the CIPT, que é uma certificação muito específica do pessoal de informática. Você pode, por exemplo, fazer esses workshops que, in every year, these workshops are changing. So we have updated topics, we have new speakers, and also IAPP is very, we are very strict on, for example, the quality of the speakers of those workshops. So, for example, if a workshop is graded A+, maybe it's not going to be the same workshop the next year, Right. Yes. but maybe the speaker is going to be invited back to do a similar event. So we value this feedback from our participants a lot. So with that value, we are able to build a program with 4 days. That if you, for example, take the 4, even if you just have go for the workshops and do the 3-day program, it has a lot of value. Many people think, oh, it's better just to do the 2 days. I mean, I'm fine with that. I mean, some people might have a busy schedule. For example, for us that come from Brazil, and it's a long trip. I mean, sometimes it's much better to do the 4 days, take the training, choose a workshop. I mean, there are workshops which are for the full day, workshops which are only for the morning, afternoon. Take some time. It's important to be able to go deep into certain subjects, and even matters that here in Brazil we're not yet very mature. So é bom a gente ter esse intercâmbio de experiências com profissionais que são líderes no mundo em certas áreas. Por exemplo, a gente teve um workshop sobre metaverso, até aproveitando que você fez a pergunta sobre isso, a gente teve um workshop de metaverso que foi uma tarde inteira com gente assim, líder do mercado lá nos Estados Unidos. Sim, então, altamente muito relevante, né? É uma parte que às vezes as pessoas não ficam, vamos dizer assim, que a pessoa às vezes não conhece do nosso evento, that a possible participant is not aware of the workshops and the training, but sometimes it's really very, very relevant. It's for example, for the trainings are participated, there's smaller venues, so you get to network more with people. And there is a lot of value in this offering, and it sometimes, if you have an opportunity to come and spend and take the 4 days, it's so much better, and you get less tired because you already started, got the 2 days in advance. So when you reach the conference, and as Byron mentioned, we have the CEO of Apple, the president of Microsoft, which are participating in our event, which is I would say, vou switch to português, você ter o CEO da Apple, o presidente da Microsoft, participando como keynote speaker do seu evento, eu acho que é prova de que proteção de dados e privacidade são assuntos de interesse dessas empresas e que a IAPP está no centro das atenções. Isso. E está no olhar de todo mundo. É um tema altamente relevante. Pessoal, só lembrando que o link, né, de formulário de presença, ele está fixado aqui no nosso chat. And Arthur sent a question. Couldn't it just be a marketing strategy from the big tech companies to care about privacy? Because they trade on private data for ads and stuff. What do you think, Byron? You are not wrong. But also, I think it shows that if big business like that is thinking about privacy, it's probably a good idea if you're a small to medium-sized business to also thinking about it. Not necessarily from a marketing perspective, but from how can you win in the marketplace while taking care of your client's data. And I think that's the best way to do business, right? Then you can always fall back on your morals and laurels. To Dirceu's point, I think something like GPS and, those perspectives from the big guys, but also, some of the authors, European Commissioner for Justice, for example, you're going to get a global perspective of privacy. And I think that really helps when you go back home
to kind of take into consideration some of the things that maybe yet haven't reached Brazil or are coming your way, and without that conversation, you wouldn't know about them. Arthur, you're definitely right about that piece too. E se eu puder acrescentar ponto, Sure. Eu acho também importante, eu vou add a point to what Byron said. I'll start in English and then switch to Portuguese. These companies are under the scrutiny of regulators worldwide. Yes. So it's not only the European Data Protection Authority, Brazilian. it's the Austrian Data Protection Authority, the Data Protection Authority from Australia, the Data Protection Authority from Canada, New Zealand, China. Assim, essas empresas maiores, elas hoje estão sob a lupa mesmo dos reguladores de proteção de dados no mundo inteiro. Então, a presença delas no evento, como, por exemplo, o GPS da IAPP, não é só acho que assim, não seria uma estratégia de marketing. É muito mais assim, até para que elas possam, de alguma forma, até mostrar não só para o mercado, mas também para os reguladores que elas estão... They're caring about privacy and data protection. I mean, again, the IAPP, events such as GPS, we also bring several regulators from worldwide. We had a panel this year with the regulators from Latin America. Nós tivemos a Miriam Wimmer representando a NPD. We had Arthur Sabah on Monday here with us. A gente teve o regulador. We had the authority from Mexico, the authority from Uruguay. Many authorities are invited to come to our events. And of course, if you have an opportunity, and for these companies, is also an opportunity, I wouldn't say to interact with these regulators, but to make sure that their point is heard. And again, mais uma vez, eu switch to Portuguese. Empresas desse porte hoje estão sendo, por exemplo, eu não vou dizer nenhuma empresa assim em particular, em específico. I'm not gonna name any names, but muitas empresas, eu não diria que podem estar sendo hoje investigadas por práticas de proteção de dados. Usando o exemplo do Brasil, WhatsApp. Estou falando das primeiras coisas que um dos primeiros pontos que a NPD tocou assim, a mudança when WhatsApp changed this privacy policy, Public Prosecutor Offices, Ministério Público, Procon, Consumer Protection Agencies, ANPD, everyone went after WhatsApp and now Meta, Facebook, now Meta, to understand, you shouldn't change this. So, essas companhias estão, assim, eu vou dizer assim, estão na linha de frente, né? Sim. Os produtos e serviços dela são suscetíveis rapidamente a esse tipo de situação. E estar participando, e aí eu vou ser mais genérico, participar do ecossistema de proteção de dados, de privacidade, participar do mesmo ecossistema que nós participamos. It's the same environment that we are right now. I mean, we're all privacy pros, we're all data protection professionals. Either we are they right show now good or faith. we're trying to become. At least they are showing good faith. And yes, they're showing good faith, and I hope that some of our colleagues which are on the chat, sooner or later, they will be hired by tech companies such as that one and face those challenges, because they will be ready to tackle that, and will be ready to help positive change. Yes, because that's what we all want. And Arthur said here, but many governments can hardly care about privacy more than the companies. Just take Bill C-11 in Canada. Mm-hmm. Yeah, good agree. call. It's been a hard one. Yes. So guys, I have the last questions, then we're going to the public questions. So thank you. Do you think IAPP now see Brazil as a country which shows an adequate rate of data protection? I'll start this one, and then I'll take it to Byron. Okay. Okay. What we understand right now, we are very excited about the development of Brazil's
data protection laws. If we start, let's say, I wouldn't say that we started from LGPD, but we started from Marco Civil, Yes. right? And when we started discussing data protection, and from what we were, let's say 5-6 years ago to now, we understand that there is a significant development. We understand that Brazil is in a very unique position in Latin America, as a leader in Latin America. I mean, with the number of data subjects, de sujeitos de dados, de pessoas que a população brasileira é maior do que muitos outros países na América Latina. And so, under such perspective, we understand that Brazil is one of the markets to watch for us. Okay. In terms of things that are going to happen, we are very, I would say, excited to be participating in this environment here. In this, for us in IAPP, and Byron, correct me if I'm wrong, maybe the Brazilians are some of the most active participants of IAPP right now in terms of participating in lives and online events that we do. We are very excited about the current scenario in Brazil. We understand that the ANPD is working hard to develop. We understand that they're taking it. You had o diretor, o Arthur Sabato, teve aí com vocês. A gente sabe que do esforço que eles estão fazendo, porque não tem tantos recursos, né? A gente sabe que a NPD está trabalhando com o que ela tem, mas ela tem sido... a NPD is very active, and this is very important for us. I mean, with an active authority, with an environment that's thriving, people want to learn, people want to get certified, people, and it's, agora eu switch to português. É muito importante também lembrar, a gente teve uma profusão aqui no Brasil de, vamos dizer assim, desculpa o termo, né? Assim, aqueles cursos de Instagram, aquelas soluções mágicas, né? De, você vai aprender LGPD em uma Magic semana, solution, LGPD in 1 week, so it's possible. Now I'm a DPO, I learned the LGPD in 1 week. Oh, come on. A gente teve um momento no mercado em que isso aconteceu, e agora é o momento em que I'm an optimistic person. I believe in the good faith of people. So, eu sei que muita gente comprou esses cursos, tá vendo que a realidade é outra, e agora eles estão procurando. Looking for something better. Yeah, I agree. And someone said here on the chat, it's really important the vision of other countries has about the Brazil. Who is looking outside Brazil? So Brazil we are mature enough about this team. I don't think so, but I think we're growing. Yes. We're on the way for growth, and maybe Byron, you want to complement with the perspective that you have from IAPP abroad. I mean, it would be interesting. But here, from my perspective, here being on site here in Brazil, I understand it's probably one of the hottest areas in law. It's one of the hottest areas in technology as well. So this is something that, again, eu switch to Português. Eu vi o cometa Halley uma vez na vida, né? E eu não sei se eu vou ver de novo. Isso é uma situação one of a kind situation. It's very unique, né? Very unique. Not every time that a new area explodes and builds within 2 years, and now we are in the process of maturity. Now it's a process in which we start to again, coming back to those magical 1 week training courses. People who took those are now learning on, in practice, that they need to study more, that they need to, where do I get the right training? Yes. Where do I get the proper certifications? Which associations do I have to participate at to be able to have access to real serious knowledge, to be able, and we're here, IAPP is here. So we're, again,
with all the respect to any other associations and switch to Portuguese, a gente é a maior associação do mundo, a gente é a mais conhecida, For a a gente é a mais reason. relevante. Por alguma razão, né, Dirceu? And sorry about that. I'm not modest on that. Sorry about that. You don't need to be. You're right. And that's why we have the premium certifications in the market worldwide. So it's a natural bet. I mean, aposta com a gente que é assim, it's a safe bet. É onde você vai, é o caminho de muita gente. Vamos dizer assim, não vou, por favor, perdoe se eu esteja sendo muito, digamos assim, mas o caminho de muitas pessoas dentro da evolução, do treinamento e proteção de dados, a IAPP está no topo, né? E a gente está querendo justamente uma coisa que para a gente é muito importante, switch to English. For us, it's very important for people to know that their journey we're not like you need to do a 2-year journey to reach us. We are here already. Yes. Come do the training, start studying. It's possible. You can do it. I mean, that's the message we want. And for example, even if you don't think you're like ready right now to get certified, it's possible to become a member of IAPP and get a lot of benefits, a lot of exclusive materials that we have for our members. That's exactly what we are doing here. So the DeServ and the IAPP, we are here to protect you. So Byron, yes. How you see, what do you think, how the market are looking for Brazil about the privacy and data protection? What's your opinion about? I'm not sure if it's the culture of Brazil and Brazilians, or if I'm not mistaken, Brazil is no stranger to sectoral privacy law and already had more than 40 laws or so at the federal level having to do with privacy. I have to say, compared to the rest of the world, Brazil has definitely taken LGBT on very headstrong. Mm-hmm. I think we're seeing, there's a large community of lawyers. I think that definitely has something to do with it. But also, I think Brazil wants to establish themselves as a safe place to do business. Yes. And if they can do that with some, and if they can do that with some really exciting new technologies and growth of their economy as it is, let's get this pandemic behind us and use privacy to put Brazil on the map. What I'm seeing is of course, we have goals as we, get into new markets and things to, our mission is to define, support, and improve privacy. When we, support a market like Brazil, we set ourselves goals to attract and touch and help as many professionals as possible. Those goals were exceeded last year, and we're on track to do the same this year. And I think it's because of the excitement and maybe cultural knowledge that privacy is something that can really keep Brazil top of mind, but also make it a place to do some great business. And we've been impressed by it. We are here to stay. We're helping Brazil. We have great plans for the future, events and more translation and otherwise. As the rest of the world pops off as related to privacy as well, we're seeing Brazil at the top of that list right now. Oh, it's great. So guys, I have here a question. So someone sent us this question about the CDPO. How long is that? And if it's online. So I know here in DeServ we do it online. And how long is that? So we need to study for 30 hours. I think Dirceu said that. So it's online training. And how long is that? Yeah, the recommendation is 30 hours of study. Part of that 30 hours of study is actually the training that DeServ offers. There's 2 days in the classroom, or about 8 hours or so worth of content via the self-paced online. The exam for CIPM is 90 questions, and LGBT is a little bit smaller than that. For that 30-hour recommended study time, the time that you use to do the training or access that training on your own does
take some of that time. That's part of the 30 hours recommended study. Pessoal, and you can add, Ana, you can add, for example, for the LGPD exam, because there are two possibilities. There are, for example, lawyers, which of course are more aware of the LGPD, but the materials that are used for the LGPD training are the ones that, for example, you guys at DeServ have provide the training materials through the slides. Those are very important materials to study, and there are also some recommended additional books, and this is actually on the IAPP's website. But I think with the training that you're already able to obtain through DeServ, I guess if you're a lawyer, it may be easier. If you're not a lawyer, you may want to read the law a little bit and have more, take more time, maybe a few more hours, 4 or 6 hours to get acquainted with some of the topics. Pessoal, but the materials are there. Everything's covered. Pessoal, na verdade, assim, o que a IAPP ela sugere, né, é que sejam 30 horas de estudo. Aqui na DeServ a gente dá o treinamento online. E esse é um treinamento noturno, a gente tem esse treinamento todos os meses, então quem tiver interesse, o link também do nosso time comercial está disponível, então entrem em contato. Nós somos, então, um dos parceiros da IAPP no Brasil. Como o Dirceu falou anteriormente, a IAPP ela é super rigorosa no estudo desses parceiros, então a DeServ está totalmente apta a auxiliar vocês. O curso ele não é voltado tão somente para a área de tecnologia ou para o pessoal do jurídico, por razões óbvias. A LGPD em específico, né, o treinamento CDPO, que é o de LGPD, ele é, né, mais fácil para o pessoal da área jurídica, por ter uma familiaridade maior, porque a gente está falando de uma legislação. Mas o CIPM, que ele é, então, o mesmo treinamento que tem no resto do mundo todo, ele, na verdade, só foi traduzido para o português, o grau de exigência da prova é exatamente o mesmo. Esse treinamento, ele é voltado para todo mundo que maneja dados, então, que faz parte desse programa de privacidade e proteção de dados dentro das suas empresas. É isso, né, Dirceu? Correto, Por exemplo, a gente conhece muita gente que, por exemplo, que trabalha com gestão e trabalha com tecnologia, que às vezes até prefere não fazer o CDPO, faz só o CIPM. A gente tem casos assim, a gente vê. É claro que assim, a oferta do CIPM com o CDPO ela é muito interessante, bem atrativa para muita gente. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem profissionais da área de tecnologia que preferem fazer só o CIPM, porque está em português, e depois se preparar, às vezes, até para o CIPT ou para outros exames que nós ainda não temos traduzidos em português, mas eu acho que em um futuro próximo Tomara, a gente pode vir a ter traduzidos. É tudo uma questão assim, mais uma vez, I will switch to English. I'll refer to what Byron said. Brazil is a very exciting market for us, and we are building up more content, more materials. We like to bring more events to Brazil, and we are, of course, interested in being able to provide to our Brazilian, not only our Brazilian members, but also to the privacy community in Brazil as a whole, being able to provide a pathway to not only become certified, but to become a privacy professional. It's important that people think about this. Honestly, I mean, this would sound strange if I say that. Our goal is not to make sure that you get a certification. Our goal is to make sure that you become a good professional, that the certification is part of your path to become a good professional, and then you can go to the job market, get a great job, get a great life, and, you know, and feel like, well, you want to participate on IAPP because you see the advantage of being a member of IAPP. If we can provide that path to you, and DeServ has been a very helpful training partner on that. Se a gente puder passar para vocês uma coisa que eu gostaria de passar, e sorry, switch to português. Não pense que a gente está aqui para querer que vocês façam a certificação. A gente quer que vocês se tornem bons profissionais de privacidade. Pensem na certificação como uma parte do caminho para vocês chegarem nisso. A gente torce para que as portas do mercado se abram cada vez mais para vocês,
que vocês possam viver de privacidade, ter isso como uma profissão, algo que vai trazer benefícios para vocês, que vocês depois olhem para trás e pensem na DeServ e na IAPP com muito carinho, como sendo alguém that you look to us at the end with care, being thank you guys because you thought of us, and thank you for bringing a quality product that allow me to develop as a professional. That's our goal. That's what we try to bring. And now I want to be part of this market of data privacy, data protection. So why the CDPO is good for me, Byron? So to add some perspective on the CDPO Brazil certification, and a little bit of a global perspective here. Sorry to take it outside of Brazil, but I wanted to tell you that the CNIL, or National Commission for Computing and Liberties, the French DPA, has approved the IAPP CDPO France, the sister product to CDPO Brazil, saying that it certifies the skills of the data protection officer as part of the DPO skills certification program in accordance with the CNIL, with the DPA's own standards. So what I'm saying here is that all across the globe, certifications like these are sticking to the standards that even the DPAs are requiring themselves. And we've created this to prepare the professionals in Brazil to be able to do the work they need to do to take care of PII, to take care of data. CDPO Brazil, it's that perfect match of globally recognized, but also specific to the law and compliance of LGPD. Exactly. So after the CIPM, Anna, just a question, Dirceu. After the CIPM, am I ready to be a DPO? I am able to be a DPO? Well, so the interesting thing there is the LGPD piece of that is really important, right? The specifics to Brazil is really important. And that's why we've matched it up to the CIPM, which has that global recognition. So, ok, Dirceu. Posso, I'll switch to português. Eu vou lembrar o pessoal também o seguinte, que é uma coisa importante sobre as certificações. Reparem bem, por exemplo, agora eu switch to English to make sure that I can adapt to what Byron said. Imagine, for example, Fortune 500 companies, large corporations, multinational corporations. You're very likely to find in the leadership seats on those companies professionals which already have IAPP certifications. Good point. So they went through the same path as you are going through now. Right. So they understand that if you took a certification and you pass it, that you took the same effort that they had to take. So this is very important to make the check. I'll be very honest. Check as several leading DPOs you're going to find worldwide. You're going to see there's at least one thing in common. Many of them, I would say most of them, already took and they already have an IAPP certification, either a CIPP, CIPM, and this translates as well to Brazil. For example, they want to look for a professional that they understand, well, this professional is he really capable of taking a position as DPO? Well, he took a certification from the IAPP, similar to he did what I did 10 years, 15 years ago. So he's this, I guess I could say, I wouldn't say like a badge, or this is something that, you know, it validates knowledge for your peers. As pessoas se reconhecem, as pessoas vão ver uma pessoa que está ali num cargo de diretoria que também fez certificações da IAPP, ela vai ver que você tem a CDPO BR, ela pelo menos vai entender que você está se habilitando, você está preparado. E isso significa que você pode, amanhã você já pode exercer um cargo de carregado ou de PO, aí a gente tem um caminho longo pela frente de vamos dizer assim, de conhecimento prático. Yeah.
Mas, assim, em termos do knowledge that is necessary and required for you to take those practical steps and make sure that you're able to implement privacy programs, that you have an understanding, a basic understanding of what the LGPD says, for example, about data subject access requests or certain issues which are not only like legal specific, but applies to everyone that works with data protection. I'm quite sure that certifications such as the CDPO transmits that to the privacy market worldwide. That's the next question I think you saw at the chat. And guys, what is the difference between the IAPP and the other training programs, Byron? Why IAPP is so much better? I know you are the biggest association about privacy, and that's why DeServ is so glad to be part of it. So, but what is the difference? I think the most important piece is that they're globally recognized. We are the only globally recognized credentialing program in information privacy. And we're doing the work to specifically build out certifications for specific regions around the world. Mm-hmm. We built out CDPO Brazil to help Brazilians deal with their new law and do that in a way that they can now validate their knowledge and skill to their colleagues and peers. Even more importantly is that the training and certification shows to DPAs due diligence, right? You've taken the time to better yourself. You've taken the knowledge is power, right? Yeah, you've taken the time to educate yourself on global standards, best practice. I mean, the certifications, CIPM is, ANSI ISO accredited. There is an international standard that has been mapped to and meets those requirements. And I think also it really is kind of good for professionals doing different work. You see some of the other options out there, lead implementer and this kind of thing. Some of those are more for the organization. This really is, these certifications really are for the professional. Our CIPP, our CIPM, our CIPT, that whole product offering really gets you ready for all the different parts of dealing with privacy, both from a compliance and legal and law standpoint, CIPP, to the operations and implementation of a privacy program, CIPM, specific to LGPD, the exam there, CIPT for our technologists who are actually building out, developing the products and services that are collecting data and doing that in a way that's user-centric. I think we do a really good job of making sure that our products are a standard that we can stand behind. Being a salesperson for the IAPP, it is so wonderful to be able to sell something that is the gold standard. And it really is doing good by our different regions that are now implementing privacy law and policy. Dirceu, não sei se tu quer complementar. Do you want to say something? Eu vou complementar, assim, porque eu participei eu switch to português. Eu participei da criação do CDPO-BR. Então, eu vi, de fato, como o trabalho assim, tivemos a participação de diversos profissionais, por exemplo. Eu fiquei na parte da preparação dos materiais. Então, eu não podia ter acesso a nada sobre as perguntas, e não tenho até hoje. Because all our certifications, they are validated by, I forgot, ANSI, right? ANSI, right? Validates all certifications. For us to build a new certification, we have to go through all these requirements. And for example, if you work on questions, you cannot work on materials. You cannot discuss questions, cannot be, there are, for example, I've worked with the training materials. And so because I worked with the training materials, I was prohibited of having access to any materials that involve the questions. And o processo é muito sério. Então, isso eu acho que, de um certo modo, valida o exame como sendo um exame premium, né? Que é um exame que a gente fala, é o gold standard, né? Porque eu falo, brinca assim, porque eu não tenho uma tradução para gold standard, padrão ouro. A gente não usa muito isso no Brasil. A gente fala assim, é o líder, é o padrão premium, né?
é o topzera. Por isso falar que a brincadeira que a gente faz é que é o topzera. It's the top level training program. And this is taken very seriously. There is a significant group of professionals on IAPP, which Byron, for example, is more for the sales team, but there are professionals which are dedicated for making sure that we fit those requirements. For example, and I'll give you a very brief example. For example, someone is taking the exam and something happens during the exam. We have an internal review team that, for example, will handle an issue that might involve something that happened during the exam. We take this very seriously. And I guess because we take this very seriously, it helped the market understand that the product we provide is a premium product. It's a top product, and not only because of the quality of the volunteers that participated on creating the questions, building the materials, but also because we choose well our training partners. And yes. So we and this is something we take very seriously. Again, a gente leva isso muito a sério, a questão dos nossos parceiros de treinamento. Então, a gente é muito feliz que a DeServ está com a gente, e que a gente sabe da seriedade do trabalho de vocês, e acho que isso também é um ponto positivo que transmite para o aluno, transmite para o profissional de privacidade, o fato de que ele está participando de um treinamento sério, e que ele vai fazer uma prova que é difícil, e que ele, passando nessa prova, ele vai ter algo que ele vai poder colocar no currículo dele com muito orgulho, que é uma coisa que ele vai poder botar, uma certificação que ele vai poder levar, isso vai ajudar ele na carreira dele. And Raquel, she said here, I've seen a lot of LinkedIn opportunities that are asking for IAPP certification. So it's not only, how can I say, it's for the market. They are asking for it. So here, the DeServ is here to help you. So keep in touch. Guys, before I say goodbye, I just need to say something in Portuguese. Yes! Pessoal, eu queria muito agradecer, então, a presença de vocês no chat. E fiquem comigo, o Thiago vai voltar. Hoje a gente tem mais alguns sorteios, a gente ainda vai dar mais alguns prêmios. Eu queria, in the name of the DeServ, and guys, Byron and Dirceu, I am really, really happy to have you again here with us. So, Byron, do you have something else to say? Thank you so much for being here. It is worth your Friday night. I hope you learned something. Please get in touch with our team at DeServ. You know from this conversation how much they care about this. We have strategically partnered with them because they are experts. We do privacy all over the world. Are our experts in Brazil, and it's really wonderful to be able to work with such a professional team, such a team with so much expertise. Thiago, Andre, Anna, it's so wonderful working with you guys. Hopefully you guys can start your privacy journey here if you haven't started it already. It's a hot place to find a career, but also one that's really exciting. You know, I mentioned before policy and technology. There's sometimes no better way to go through life than having something so fast moving and important to our lives. So thank you so much for having me. It was wonderful being here. And I really appreciate the moderation and questions. Oh, thank you. And thank you, everyone. Thank you, Byron. Cheers. And Dirceu, again, thank you for joining us again. I hope you can see it face to face as soon as possible. Oh, yes. Sure. We hope that we'll switch to Portuguese para poder que logo, agradecer a todo mundo. Eu tô vendo que a gente está com 57 pessoas no chat aqui, como o Byron falou, e que Worth It Friday, Worth It Friday night, ainda tá cedo, still early, so we know people can still do something, but I'll switch to Portuguese. A gente fica muito feliz em poder participar desses eventos junto com os nossos parceiros de treinamento, porque é uma oportunidade que a gente tem de junto com os training partners, né,
poder levar para o possível candidato, para o aluno, ou para a pessoa que está interessada, que está aqui participando da Semana da Privacidade e ainda vai agora, né? Que eu entendi que ainda dá para se inscrever, né? Ainda dá tempo, né? De se inscrever com desconto, né? Nos cursos, Sim, né? até terminar. Então, quer dizer, até terminar. Então, pessoal, vou enrolar mais um pouco para você poder dar tempo para vocês fazerem se inscreverem. Mas, assim, para a gente é muito importante, que até a gente está fechando aqui esse evento da Semana da Privacidade, tentando justamente passar essa mensagem para vocês. Vocês tiveram um conteúdo de excelente qualidade durante a semana. Agora a gente falou um pouco da parceria que a gente tem com a DeServ, no sentido de poder oferecer um treinamento de excelente qualidade. É como a própria Bruna falou, não esperem algo fácil, esperem algo diferenciado. Perfeita frase da Bruna. E é isso que a gente quer também. Don't expect something easy. This was something that was on the chat, Byron. Don't expect something easy. Expect something different, like unique. And this is what we're trying to make sure that the Brazilian audience understands. IAPP is unique. You can be a member of IAPP. It doesn't matter if you get certified or not. You experience. Você vai ter a experiência de você ser associado da IAPP. Eu particularmente acho muito valiosa. Eu acho que muito e mais uma vez a certificação, entendo, e hoje o que a gente também quer um pouco trazer para as pessoas é que é possível você começar. You can start your journey through the IAPP certification. It's hard, you're gonna need to study. Você vai ter que estudar, não é fácil, mas é possível você começar a sua jornada através da certificação da IAPP. Eu não vou dizer que é um atalho, não é um shortcut, but it's you're like Usain Bolt. You run faster than maybe the other ones. If you have the lungs, if you have the power, it's worth trying. And the market understands that. The market now, more than ever in Brazil, recognizes the effort of someone that's that took the time and made the investment to do an IAPP certification. O mercado está reconhecendo cada vez mais o esforço que a pessoa faz de poder tirar uma certificação de alta qualidade. Então, acho que é isso que a gente queria também passar um pouco, agradecer pela oportunidade de estar aí com vocês aí na sexta-noite, fechando esse evento de vocês, que foi muito legal. É uma honra para a gente. A gente espera aí mais eventos como esse, quem sabe presenciais no futuro próximo aí. A gente está voltando com os eventos presenciais no Brasil. Então, espero vê-los todos aí em breve. A Bruna, que está em São Paulo, o pessoal da DeServ, que está em São Paulo, e estamos aí no Sul em breve para a gente poder aí ou vocês estarem com a gente também nos eventos internacionais. Next year we'll be on the GPS. And guys, thank you again in the name of DeServ. Pessoal que participou, então, de toda a semana, muito obrigada. Fechamos aqui com chave de ouro os momentos dos debates. Eu vou passar a bola para o Thiago, que agora a gente ainda tem mais alguns prêmios, a gente tem que entregar, então, né, o pessoal que foi engajado, a gente ainda tem alguns sorteios. Ainda dá tempo. Do pessoal se inscrever, né? Dá tempo ainda do pessoal se inscrever. O mercado está super aquecido, é o tema do momento. A DeServ tem turmas todos os meses, então, de CDPO. Então, venham com a gente, DeServ no IAPP, we are here to help you, to protect you. Então, Thiago, agora é contigo. Obrigada, boa noite. E aí, pessoal, boa noite, boa noite. Tô voltando aqui. Galera, que papo massa, que papo massa. O Byron sabe demais, o Dirceu, a Vitória conduziu muito bem. Um prazer imenso. Byron, thank you very much. Glad to have you here with us. Queria agradecer também aqui nossos tradutores simultâneos, combinado, hein, galera? Isso não foi combinado. Então, foi uma coisa diferencial mesmo. Que bacana. Obrigado por tudo, pessoal. E, galera, eu vou ter que ajudar agora o pessoal do marketing para a gente poder fazer o sorteio, beleza? Pessoal, nós aqui vamos começar com o sorteio dos 2 alunos que já são nossos alunos, já compraram nossas formações, e nós temos 2 cursos para sortear para vocês, para quem é Scrum, beleza? Então, vou pedir para o nosso marketing já botar na tela, vai ser o mesmo sistema de sempre,
né? Nós vamos pegar duas pessoas de uma lista e a gente vai sortear. Primeiro vamos pegar um número no sorteador, vamos olhar no Excel qual é o número que equivale e vamos pegar essa pessoa e parabenizá-la pela sorte. Beleza? Outra coisa que nós vamos fazer aqui, galera, a gente vai ter mais 2 sorteios e depois eu vou fechar aqui falando quem foi que teve o prêmio de engajamento. Vocês podem suspeitar quem foi, tá? E depois a gente vai ter que uma condição aqui diferenciada para quem quer contratar aqui o curso da IAPP, beleza? Então vamos em frente. O sorteador já está na tela. Desejo muita sorte para você. Vamos pegar aí 2 números, vamos lá. O número é... Confira os tambores. Se você ficou até aqui hoje, eu te agradeço e te desejo muita sorte para a gente ganhar, tá? Número 15. Então, o primeiro número é o número 15. Beleza, parabéns aí pro pessoal do número 15. Preciso de mais um número. Mais um número, vamos lá, confira os tambores. Estou olhando aqui na minha telinha, que é a minha cola aqui, eu estou acompanhando o sorteio em tempo real aqui. As meninas do mar também me dão um spoiler aqui no nosso back-office. Número 19. Vamos ver, então. Número 15 e número 19, tá? Tomara que seja você que tenha ganhado. Nossos queridos alunos que estão sempre movimentando. Lembrando, para quem é aluno da DeServ, toda semana, religiosamente, a gente tem um encontro e uma webinar que tem a ver com o que a gente estuda, com o que a gente vive. É uma reunião com os nossos professores. Então, você não compra só um curso, você compra uma mentoria. Toda semana você tem esse encontro com a gente, tá? 1 horinha, ou segurança da informação, ou privacidade. Beleza? Primeira pessoa é o Renato L. Renato, se você estiver conosco aqui, parabéns, Renato. Você ganhou a formação de Scrum junto com a gente. E o Jonas G, certo? Essas pessoas receberão os seus e-mails, mais informação, tá? Então, parabéns pela sorte, parabéns pelo o presente que vocês ganharam daqui junto com a gente, tá? Eu tenho mais um livro, mais um e-book para sortear. Vai ser o mesmo esquema que foi da outra vez. Se você está interessado no nosso e-book aqui, desejo uma boa sorte para você. Você também pode comprar na Amazon, né? LGPD muito além da lei. Então, vamos em frente aqui, vou pegar um número, mesmo esquema, vou pegar um número e vamos olhar no Excel quem é essa pessoa. Vou pedir para o nosso suporte que nos ajudar, o pessoal que nos ajuda aqui. Rubem os tambores. Galera, olha só. Não tenho certeza se algum evento dá tanto prêmio assim como a gente, tá? Então, uma coisa é um diferencial. Ó, número 43. Quem será o 43? Pô, na final do evento ganhar um presentinho tá ótimo aí, né? Número 43, deixa eu olhar na minha cola aqui. Denis D. Denis, parabéns, Denis. Sexta-feira de noite, né? Tá aqui com a gente. Então, merece esse livro mesmo. Livro digital. E agora, para fechar, tá? A gente tem um voucher da Submarino no valor de R$300. Então, a galera aqui do marketing se puxou. Galera, olha só, mesmo esquema, um número, vamos pegar um número aqui, vamos fazer esse sorteio e depois a gente vai olhar na tabela. Voucher do Submarino no valor de R$300. Você vai poder comprar o que você quiser com esse voucher, tá? Então, o número é o número 79. Esse foi o número que a gente sorteou. E a gente vai olhar aqui quem é que vale. 79 é o Adolfo K. Beleza? Adolfo tá aí com a gente, dá um oi aí. Galera, olha só. Então, lembrando, a gente vai mandar para vocês aí os presentes por e-mail, fiquem ligados, tá bom? Galera, eu estava muito ansioso por esse momento. Presente de engajamento. Quem vocês acham que ganhou? Bota no chat aí. Quem vocês acham que ganhou? Ganhou? Tem alguma suspeita? Então, vou revelar aqui a primeira pessoa que ganhou o nosso prêmio, que foi a formação de LGPD da IAPP na faixa presencial e ao vivo com os nossos professores, foi a Rachel S. Parabéns, Rachel.
pelo teu engajamento, pela tua presença. Realmente, tu fez um excelente trabalho. Nós vimos você compartilhando nas redes sociais, nós acompanhamos as suas anotações. Que bom estar aqui com gente. Rachel, esse foi o nosso primeiro lugar. E o segundo lugar, galera? Quem vocês acham que foi? O nosso pessoal do suporte está falando assim que foi acirrado. Quase foi um empate técnico. Foi uma diferença muito pequena entre uma pessoa e outra, tá? Então, isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal de se ressaltar. Em segundo lugar, a Luciane F. Ela ganhou 30 minutos de mentoria com quem ela quiser. Pode escolher a Ana Vitória, pode escolher o Andrei, pode escolher a Bruna. Eu suspeito qual vai ser a escolha dela, mas vou deixar que ela escolha sem influenciar. Então, parabéns, Luciane. Realmente, você também estava com um engajamento gigante. Foi praticamente um empate. E você ganhou essa mentoria de 30 minutos, tá? Você pode usar para sua empresa, para sua carreira, o que você quiser. Tá bom? Beleza, pessoal? Galera, obrigado mesmo, obrigado. E assim, eu quero falar com vocês uma mensagem muito importante agora para a gente fechar essa nossa noite maravilhosa de muito aprendizado. Esse nosso evento, galera. Eu estava vendo aqui, nós tivemos mais de 2.500 visualizações, tá? Hoje a gente fez esse momento com vocês, esse vídeo será editado, nós faremos cortes, botaremos legendas, e tivemos também o nosso tradutor simultâneo, obrigado, Rocha. Outras pessoas também ajudaram, obrigado, pessoal que participou também, tá? E nesse último dia, esse papo tão bacana, eu queria falar que a IAPP é o maior centro de privacidade do mundo. Quem não quer participar desse grupo seleto? Tá? A gente conversou ali que é uma certificação reconhecida mundialmente. Então, se você aí quer morar em outro país, é uma baita oportunidade. Se você quer trabalhar numa grande empresa, é uma baita oportunidade. Se você quer ser DPO, realmente é um diferencial. A Bruna pontuou aqui uma coisa muito importante, que é uma certificação que requer um esforço, mas não é nenhum impeditivo, né? Coisas boas requerem algum esforço, então vale a pena. E a IAPP ela é muito importante. Certo? Pensando nisso, a gente tem um presentão para vocês que ficaram aqui conosco até esse momento. A formação de CDPO Brasil e IAPP 100% online e ao vivo com 10% de desconto. É isso aí. Então, hoje, para quem contratar, vai pagar, em vez de pagar o valor de R$ 7.500, que é o valor cheio, vai pagar R$ 6.859. E você pode fazer em até 10 vezes sem juros. Beleza? São 24 horas de treinamento. Você vai receber um material exclusivo e oficial da IAPP. Você vai poder falar conosco a qualquer momento. Lembra que eu falei que nós temos nossos encontros? Vai poder falar com nossos encontros também. Você vai ter os nossos contatos, você vai poder falar e passar nessa prova. Essa condição ela é inédita, ela é exclusiva. Então, quem ficar interessado, mesma coisa, no nosso chat aqui tem o link, chame o nosso comercial, chame o nosso pessoal, a gente vai ter um prazer imenso em te atender, em sanar todas as tuas dúvidas e faço votos que você invista na sua carreira e realmente conquiste onde você quer chegar, né? Aquele cargo, aquele salário, aquele casamento, casa que a gente quiser, mobiliar, enfim, a gente faz através do nosso esforço e através do conhecimento você vai chegar lá, beleza? Da minha parte era isso. Tá? Os participantes foram maravilhosos, vocês foram maravilhosos, esse momento foi inesquecível. Quero desejar uma boa noite, uma excelente sexta-feira, um final de semana magnífico, que vocês aproveitem muito. Vocês passaram a semana conosco, que vocês são diferenciados, tenho certeza que vocês aproveitaram, mas nós também aproveitamos de estar aqui junto com você. Tudo de bom sempre, um grande abraço e fique com Deus. Até amanhã.